Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, what's up, everyone? It's time for Practical Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。其实这个月啊，董奖嘛，对不对？董奖就是好漂亮。Yeah, this is such a great phrase to say every day. It's so pretty. You're so beautiful. 那我们就是有时候恭维人，但是有时候东西漂亮，也会说哇，这好漂亮哦。对，而且有时候送东西要包装。哦，这个好，我刚好这个月是我生日，没有收到什么礼物。好，我下次会包的漂亮一点送给你。我需要漂亮的礼物过来好吗？OK。好，我们教大家就是礼物包的很漂亮这样子的一个对话好了，好不好 ？Okay, let's teach you how to say, "Oh wow, this gift wrap or this gift looks so pretty." Okay, 这礼物包装的好漂亮。That means this gift looks so pretty. 雅典路，包装都懂奖。哦，包装都懂奖。就是包装的好漂亮，包装就是包装 ，It's wrapped very beautifully. Okay, this 礼物是什么？电路，伴手礼也是电路对呀，就是礼物啊，电路 that means a gift. 这礼物包装的好漂亮啊！雅典路，包装都懂奖，雅典路包装都懂奖，懂奖当然是好漂亮。那包装是包装 ，OK， 要包粽子的感觉，但是包装 ，OK， that is a wrapping and gift 礼物叫做电路，就跟去买伴手礼一样的道理耶，哈。对呀，就是要送人家礼物吗 ？Yeah, that's a gift. 电路 we've been teaching this a lot. All right， 我花了一个早上啊去包装啊，对不对？才会这么漂亮。怎么说？我花了一个早上。捱發帖，攰早晨，哦，早晨 that's the morning。那鬼早晨呢，就是整个早上了。OK, I spent the whole morning wrapping this gift. 那应该是要送给男朋友或女朋友吧，对不对？像你的话，应该是送给女朋友咯。好，所以你只是问我现在包装的很漂亮的这个礼物是要送给女朋友，对不对？对。但我没有那我们还是要教大家怎么说要送给女朋友的吧。愛送本，朋友嘅好。Let's review some of these terms now, like the gift 礼物。电路，然后早上早晨 that's the morning and 女朋友朋友那男朋友呢男朋友两个都同学了我好还是要教大家怎么说好漂亮吗懂奖 that's so beautiful so pretty that is today's practical Hakka 是母胎感俺只是张来了客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.